వెల్కమ్ టు T1 అకాడమీ ఇంగ్లీష్ సెషన్స్. ఈరోజు మనం ఈ ఇంగ్లీష్ సెషన్లో చెప్పుకోబోయే కాన్సెప్ట్ కండిషనల్ క్లాజెస్. కండిషనల్ క్లాజెస్ అంటే ఏంటి, అవి ఏ కండిషన్లో వాడాలి, దాని కాజ్ ఏంటి, ఎఫెక్ట్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియో మనం చెప్పుకుందాము. సో ఇవాళ మన టాపిక్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్. బేసిక్లీ మనం మాట్లాడబోయేది 3 types of కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ కండిషన్, సెకండ్ కండిషన్ అండ్ థర్డ్ కండిషన్. మనం దీన్ని ఇఫ్ అనే కండిషనల్ క్లాజ్ గురించి బేసిక్గా ఇవాళ చెప్పుకోబోతున్నాము. సో వాట్ ఈస్ ద ఇఫ్ కండిషనల్? ఫస్ట్ టైప్, సెకండ్ టైప్ అండ్ థర్డ్ కండిషనల్ టైప్. The first type of conditional will use if plus present simple tense, simple present tense and simple future tense. Simple present tense and simple future tense. So if you want to use to talk about something that is quite likely to happen in the future, అతి త్వరలో ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా జరగబోయే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం వాడే కండిషనల్ క్లాజ్ని ఫస్ట్ కండిషన్ అని అంటారు. దట్స్ కాల్డ్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఆఫ్ ఇఫ్ క్లాజ్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ పాసిబుల్ దట్ ఐ విల్ సీ ఆండ్రూ అట్ ద మీటింగ్. ఆండ్రూ అనే వ్యక్తిని నేను రేపు మీటింగ్లో కలవచ్చు. 100% గ్యారంటీ లేదు, బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నేను కలవచ్చు. ఇన్ విచ్ కేస్ ఐ విల్ గివ్ హిమ్ యోర్ మెసేజ్. సో ఇఫ్ ఐ మీట్ ఆండ్రూ అట్ ద మీటింగ్, ఇఫ్ ఐ వర్ టు మీట్ ఆండ్రూ అట్ ద మీటింగ్, ఇఫ్ ఐ సీ ఆండ్రూ అట్ ద మీటింగ్, ఐ విల్ కన్వే యోర్ మెసేజ్. ద కండిషన్ ఈజ్ క్వైట్ లైక్లీ టు బి ఫుల్ఫిల్డ్. ఈ కండిషన్ 100% ఫుల్ఫిల్ కాకపోయినా 98%, 99% ఫుల్ఫిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఫస్ట్ కేస్ కండిషనల్ అంటారు. అందులో మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ప్లస్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ వాడతాము. ఫార్ ప్రెజెంటింగ్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్, రియల్ పాసిబిలిటీస్, స్టెప్స్ ఇన్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ పాయింట్స్ ఇన్ అ ప్రొసీజర్ or predictable consequences. It may rain tomorrow, or if it rains we will not go shopping. So and also when we give instructions we use the first condition. This sentence clear ga ledu, nandukani ikkada rastunnanu. If I see Andrew at the meeting, I will give him your message. Okay? If I see Andrew at the meeting, I will give him your message. So according to the first condition formula, we are supposed to use simple present tense plus simple future tense. Simple present tense. See అనేది base form of the word. అంతే కదా. So if I see Andrew at the meeting, most probably I will meet Andrew. So if I see Andrew at the meeting tomorrow, I will convey your message or I will give your message. మీరు రాలేరు మీటింగ్కి, నేను మీటింగ్కి వెళ్తున్నాను. నేను మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆండ్రూని కలిసినట్టయితే, నేను గనక ఆండ్రూని కలిసినట్టయితే మీ మెసేజ్ని తప్పకుండా ఆండ్రూకి అందచేస్తాను. అది ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్. ఇఫ్ ఐ సీ ఆండ్రూ అట్ ద మీటింగ్, ఇఫ్ ఫస్ట్ కండిషన్లో, ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్లో you have to use simple present tense plus simple future tense. When do we use the first conditional? We use the first condition when the condition is likely to be fulfilled. Most likely the condition is going to be fulfilled. Then when you are presenting future plans, future planning gurinchi, real possibilities, 100% జరిగే possibilities గురించి కానీ, ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే డిబేట్స్లో, మనం జీడీ రౌండ్స్లో, అలాంటి చోట్ల వాడాల్సిన కండిషన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఆఫ్ ఇఫ్ క్లాజ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్? సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ యూజువలీ హైపోథెటికల్ ఇన్ నేచర్. హైపోథెటికల్ అంటే మనం మేకప్ చేసేది, జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు. ఓకే, దానికి సైంటిఫిక్ బేసిస్ ఉండదు. వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ అంటే ఇలా జరిగితే ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగచ్చు అనేదాన్ని హైపోథెటికల్ అంటారు. ఇఫ్ మై పేరెంట్స్ వర్ అలైవ్ దే వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ నౌ. సో దీని ఫార్ములా ఏంటి? దీని ఫార్ములా పాస్ట్, సింపుల్ పాస్ట్ ప్లస్ వుడ్ అండ్ ఇన్ఫినిటివ్. ఎక్కడ వాడతాము? దిస్ ఈజ్ యూస్డ్ టు టాక్ అబౌట్ అ ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ విచ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. అంటే ఒక hypothetical situation that cannot be fulfilled because my parents are not alive today. Ee sentence prakaram if my parents were alive ante parents are already dead.
they would have been really proud of me. నాకు distinction వచ్చింది, నేను college first, university first వచ్చాను, but my parents are not there to enjoy this moment. So అలాంటప్పుడు if my parents were alive, past simple past tense, they would be very proud of me. So ఈ would be, okay, would plus infinitive of the verb యాడ్ చేసి సెంటెన్స్ని తయారు చేస్తాము. If she changed her job, she would be much happier. తన జాబ్ మారితే ఇంకా చాలా సంతోషంగా ఉండగలదు. సో when you used to talk about a future event that is unlikely to happen, ఒక present event which is impossible and a future event which is not likely to happen, ఆ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ జరిగే ఆస్కారము జరిగే స్కోప్ లేనప్పుడు అప్పుడు మనం వాడే కండిషన్ని హైపోథెటికల్ కండిషన్ అని కానీ సెకండ్ కండిషన్ అని కానీ అంటాము. వేర్ ద స్పీకర్ డస్ నాట్ is not expected to change. She doesn't have any intentions of changing her job, and so the condition is very unlikely to be fulfilled. So అది సెకండ్ కండిషన్. సో ఇప్పుడు థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ కండిషన్? వాట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇఫ్, ఏం జరిగేది? Okay, if she had worked harder, she would have passed her exams. So past perfect, had worked, past tense plus had and would plus perfect infinitive. If she had worked hard అంటే something that should have happened in the past but did not have. తను హార్డ్ వర్క్ చేయలేదు కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ గెట్ త్రూ అవ్వలేదు. సో తను గనక హార్డ్ వర్క్ చేసుంటే ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అయ్యి ఉండేది అది. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్ బట్ డిడ్ నాట్, పాస్ట్లో జరగాల్సిన యాక్షన్ జరగనప్పుడు మనం వాడే కండిషన్ని థర్డ్ కండిషనల్ అంటారు. షీ డిడ్ంట్ వర్క్ హార్డ్ ఇనఫ్ అండ్ సో యాజ్ అ రిజల్ట్ కాన్సిక్వెంట్లీ షీ డిడ్ంట్ పాస్ ద ఎగ్జామ్. సో వర్క్ హార్డ్ చేయలేదు కాబట్టి రిజల్ట్స్ కూడా బాగా రాలేదు. ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెసెస్ ఎక్స్క్యూజెస్, రిగ్రెట్స్ అండ్ బ్లేమ్స్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఈవెంట్స్. ఇప్పుడు ఇంకొక కండిషన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఫ్యాక్చువల్ కండిషన్ అంటారు, అంటే దాన్ని జీరో కండిషన్ అంటారు. సో ఫస్ట్ టైప్, సెకండ్ టైప్, థర్డ్ టైప్ అండ్ జీరో కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద జీరో కండిషన్? ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ స్టే అవుట్ లేట్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఇఫ్ ఐ స్టే అవుట్ లేట్, stay, simple present tense. I always take a ride in a taxi. I always take a taxi home. అంటే present simple. రెండు simple present tense లో వాడినప్పుడు to describe something that is generally true, the use of if here is very similar to when. నేను లేట్గా కనుక నాకు నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నాకు లేట్ అవుతే కనుక నేను ఎప్పుడు ట్యాక్సీలోనే ఇంటికి వస్తాను. ఐ ప్రిఫర్ టేకింగ్ అ ట్యాక్సీ హోమ్. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ టు డిస్క్రైబ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ జనరలీ ట్రూ. ఐ ఆల్వేస్ టేక్ అ ట్యాక్సీ హోమ్. సో దట్ ఈస్ జనరలీ ట్రూ. ద యూజ్ ఆఫ్ ఇఫ్ హియర్ ఇస్ వెరీ సిమిలర్ టు ద యూజ్ ఆఫ్ when. When I stay out late, I always take a taxi. So it is also used for presenting habits because habits are universal truths, always applicable. General truths, universal truths, habitual actions, general truths, rules and regulations, typical patterns and correlations. ఇవన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు వాడే కండిషన్ని జీరో కండిషన్ ఆర్ ఫ్యాక్చువల్ కండిషన్ అని అంటారు. We can also use past simple in the two clauses. If I stayed out late, I always got a taxi home. మనం పాస్ట్ టెన్స్లో మాట్లాడినప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా లేట్గా వచ్చినట్టయితే, నాకు ఎక్కడైనా బయట ఉన్నప్పుడు లేట్ అయితే కనుక నేను ఎప్పుడు ట్యాక్సీలోనే ఇంటికి వచ్చేదాన్ని. ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్డ్ టు టేక్ అ ట్యాక్సీ. సో యూ కెన్ యూజ్ బోత్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఆర్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. Such a condition is called the zero condition or the factual condition. Now, conditional sentences lo tense variations ela untayi. First condition, the clause is usually in simple present tense. However, we can also use present continuous. If he's still waiting for you, he'll be angry. We can use present perfect simple. Ela, if Rob's received your letter, he'll phone you. Phone is not only a noun. Phone ante thing vastuve kaadu. Phone can also be the action of calling somebody. Usually calling ante పిలవడం కదా. ఫోన్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? ఫోన్ చేయడాన్ని I phone him every day. I phoned him yesterday. I will phone him tomorrow. So this is also correct. Phone can be used as a noun and can also be used as a verb. Same way,
బ్రేక్ఫాస్ట్. బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఏంటి? పొద్దున మనం చేసే అల్పాహారాన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ అని అంటాము. ఫస్ట్ మీల్ ఆఫ్ ద డే, రైట్? సో ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ని కూడా ఈ మధ్య కాలంలో దీన్ని నౌన్గా కాకుండా వర్బ్గా కూడా వాడుతున్నారు. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ క్యాన్ బి బ్రేక్ఫాస్ట్, బ్రేక్ఫాస్టెడ్ అండ్ విల్ బ్రేక్ఫాస్ట్. బ్రేక్ఫాస్ట్ కాదండి, breakfast. Okay, breakfast అనేది spelling, but breakfast is the pronunciation. Similarly, lunch. Lunch అంటే ఏంటి? మధ్యాహ్న భోజనాన్ని lunch అంటారు. But you can use lunch as a noun, as a verb. Lunch, I lunched just now, or I will lunch later, or I lunch every day at 1 p.m. So లంచ్, లంచ్డ్ అండ్ విల్ లంచ్ అని కూడా ఈ మధ్యకాలంలో వాడుతున్నారు. మీరు పాస్ట్లో పోయి ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్స్ని అడిగితే వాళ్ళు లంచ్ కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఫోన్ కానీ దే యూజువలీ మే నాట్ agree that this is used in the other form of part of speech, but of late phone, breakfast and lunch are being used as another part of speech, that is the verb form. Now going back to if clauses, if clause can also be used in the present perfect continuous tense. It has been raining all night. If it's been raining all night, you'll have to wear your boots. అంటే రాత్రంతా వర్షం పడితే వెయిట్ చేయాలి, వాటర్లో ఆల్మోస్ట్ స్విమ్ చేయాలి, నీళ్ళు పైదాకా ఉంటాయి కాబట్టి you'll have to wear your rain boots. In the first condition, you can also use the word can. If I can finish work early, I will help you. And you can also use the word should. If I should see him, I'll tell him the news. Okay. Tense variations in the second condition. The if clause usually takes the simple past tense. However, it is also possible to use the past continuous. Past continuous ante past tense plus ing. If you were coming with me, if you were coming with me, I'd give you a lift. Or if you could have the day off, I would go with you. If you take the day off, another. If I were you, if you were to ask Steve, I'm sure he would do it. If you were to ask Steve, I'm sure he would do it. Whenever we use if clause with I or you, in both the cases, manam vaadedi were, even if it is in the present tense. For example, if I were you, I would have read the book. Okay, another example. If you were to see him, ask him to meet me. Okay, so if lo I వాడితే were వాడాలి. I is always treated as a plural, and with you also you have to use the verb were. So if you were to ask Steve, I'm sure he would do it. నువ్వు స్టీవ్ని అడిగితే ష్యూర్గా స్టీవ్ ఆ పని చేసి పెడతాడు. So this is second condition. Now the main clause usually has the modal would plus the infinitive. However, the modals could and might are also used, and the infinitive can be used in the continuous form. If I had more money, I wouldn't have been living here. Okay, so if I had more money, I wouldn't have been living here. If I had more money, I could go out more. So could, okay, and might ఈ రెండు కూడా వాడచ్చు would place లో. Okay, I wouldn't be living here. I could go out. If Tony asked you, he might. If you ask Tony, he might do it for you. So you can use the modals might and could also with your if clause in the main verb, in the main clause. The variations in the third condition. The variations in the third condition. The if clause is usually in the past perfect tense. Okay. However, we can also use the past perfect continuous or could plus the perfect infinitive. Ella, if he had been traveling in a car, he would have been killed too. Okay.
If we could have got a taxi, we could have come around to see you. Jaragaledu kabatti. And I think that did not happen in the past. If he had been traveling in the car, already ఆ కార్కి యాక్సిడెంట్ అయింది. సో అదే కార్లో కనుక తను ట్రావెల్ చేసుంటే తను కూడా మరణించేవాడు. అలాగే మాకు గనక ట్యాక్సీ దొరకలేదు కాబట్టి రాలేదు. మాకు గనక ట్యాక్సీ దొరుకుంటే తప్పకుండా నిన్ను చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళము. సో జరగలేదు కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ past perfect simple, we can also use past continuous or perfect infinitive. Perfect infinitive or past perfect continuous. The main clause usually has the modal verb would plus perfect infinitive. However, we can also use the modals could and might plus perfect infinitive. Indaka అదే చూసాము, ఇప్పుడు కూడా అదే చూస్తున్నాము. If he had known there was no more work to do, he could have stayed in bed. జరగలేదు. If he had known, తనకి కనుక పని లేదని తెలుసుంటే ఇంకాసేపు పడుకునేవాడు. If the ambulance had come sooner, he might have been saved. అంబులెన్స్ కనుక తొందరగా వచ్చి ఉంటే తనని బతికించుకోగలిగే వాళ్ళమేమో. ఛాన్స్, మైట్. ఓకే, సో మిక్స్డ్ కండిషనల్స్. ఇఫ్ క్లాజెస్ క్యాన్ బి మిక్స్డ్ to provided if clauses can be mixed provided they make sense within a context. Type 1, type 2, type 3 ni kalpi kuda chepkochu. How? Type 3, if she had worked harder at the university, which she did not work harder, she would have a degree by now. Okay, she didn't work hard, so she doesn't have a degree. Type 2, if I were faster, I would have won the race. I'm not fast, so I can't win the race. Now type 2, if they were studying all morning, they will be tired now. So, because they were studying, they became tired. Words other than if kaakunda conditions vadedi with unless, with even if only, as long as or so long as, on condition that, and provided or providing that, and assuming that. If place lo ivi kuda వాడచ్చు. ఐ వోంట్ గో అన్లెస్ హీ కమ్స్ టు. తను రాకపోతే నేను కూడా వెళ్ళలేను. దట్ ఈస్ అ కండిషన్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్ వీల్ గో టు ద మ్యాచ్. వర్షం పడినా కూడా మనం మ్యాచ్కి వెళ్దాము. ఆర్ వీ విల్ గో టు ద మ్యాచ్. ఇఫ్ ఓన్లీ ఐ హెడ్ మనీ ఐ వుడ్ గో అవుట్ మోర్. You can use the car as long as you take care of it, or so long as you take care of it. I lend you the car on the condition that you will take care of it. I will lend you the car provided you take care of it. And assuming that you will take care of the car, I will lend it to you. So instead of if, you can also use these words and phrases. In questions, instead of if, what can you use? Suppose or supposing that, what if, and imagine. Ela, suppose you had a lot of money, would you give up work? If you had a lot of money, would you give up work? Alage, instead of if, you can use suppose. Same way, instead of if, you can use what if. What if you had a lot of money? Would you give up work? And same way, imagine. Imagine you had a lot of money. Would you give up work? Implied conditions are not always expressed as conditional forms. It is understood. Particularly in spoken English, they can be expressed in any other way or may be evident from the context. The rules of the verb usage are still followed in the result clause or the main clause. He committed the crime, otherwise he wouldn't have been arrested. Obviously, crime commit chesad kabatti. If he had not committed the crime, he would not have been arrested. Because he committed the crime, he got arrested. If he hadn't committed the crime, he would not have been arrested. Ante kada. Now, I would have stayed longer, but he didn't ask me to. This is implied. It is understood. Enti, I would have stayed longer if he had asked me. He didn't ask me, so I didn't stay any longer. Inversion. The first verb of the conditional if is should, were, or had. Then we leave out if. For example, should any of this cost you anything, send me the bill. If any of this should cost you anything, then send me the bill annadu kuda correct. It would be embarrassing were she to find out the truth. If she were to find out the truth, it would be embarrassing. So sometimes the if clause which has should, were, or had, we drop the if and still the sentence is grammatically correct. Had they not rushed to the hospital, Dan would have died. If they hadn't rushed to the hospital, Dan would have died. We use if it was or were not for or plus the noun
to say one situation is dependent on another. How? If it wasn't or weren't for the fireman, my dog would have died in the fire. Ante fireman lekapothe ganaka my dog would have died in the fire. If it hadn't been for my parents, I wouldn't have gone to the university. My parents e ganaka lekapothe nenu eppuduki university velledanni kaadu. We also use but for plus noun with a similar meaning. But for Jim's support, I would not have got this job. Jim support e ganaka naaku lekapoi unte naaku ee udyogame dorikedi kaadu, vachedi kaadu. In role condition sentences, we use if plus happen to, if should, or if plus should plus happen to. How? To talk about something that may be possible but is not very likely. Possible jaraguchu kani not probable, asalu probably jarakapochu. If you happen to be in our area, drop in and see us. Oste meer ganaka ma area ku oste definitely ga ma intiki randi. Ravuchu rakpochu. If you should be in our area, drop in to see us. Or if you should happen to be in our area, drop in to see us. All the three conditions are absolutely correct. Now, polite request. Manan request chesetappudu kuda if clause vaadinappudu, we can use if and will in request. If you will take your seats, ladies and gentlemen, we can begin with the meeting. If you take your notebooks and pencils, we can start with today's class. If you want to make a request more polite, use if would. If you would take your, see, if will anedi, it's like emphasizing more clarity, more official. Would anedi a little informal, it's chala formal, it's a little informal, so you sound more friendlier. So, if you would take your seats, if you would please take your seats, ladies and gentlemen, then we shall begin with today's meeting. So, even in polite requests, when you're making requests, you can use if plus will form and if plus would form. So that, dear aspirants, was the conditional clauses for all of you with the word if.